Bosnia and Herzegovina is rich in iron ore, bauxite, lead, zinc and copper. For this reason, the production and processing of metals in Bosnia and Herzegovina has a long tradition, with a deep-rooted history, especially in craftwork. Today, Bosnian companies produce base metals and final metal products through forging, metal processing and coating and engineering. Consistent growth in the number of companies and employees, a significant increase in sales and export revenues, and ultimately the profits, make the metal industry one of the most successful industries in this country. In the last 4 years, USA Diaspora Invest has supported companies launched by Bosnian diaspora. They are owned by, or in a business relationship with diaspora entrepreneurs. These connections are made for better access to the international market, or for the knowledge transfer from abroad to the homeland. A few years ago, the Obarshanin family's venture MDG International was one of our first success stories showcasing Bosnian investment potential. USA Diaspora Invest project supported them by introducing an ERP system for better monitoring and increased efficiency of work processes. Zapošljavamo između 55-60 ljudi zadnjih pola godine, tako variramo. 99%, mislim ovako ugrubo, je ovoga što napravimo izvozimo u zemlje, uglavnom Evropske unije, Skandinavija i Švicarska. Export-oriented MDG International supplies metal products for the transport industry, logistics, medical equipment, machinery, and to a lesser extent the automotive industry. Mi radimo širok spektar proizvoda, praktično što kupac nacrta mi napravimo. Znači mi smo taj dio uslužne potpore našim kupcima. Svake sedmice izbacimo prosjeku 30 do 50 novih proizvoda koje nismo nikad pravili. Oko 90% od naše kumulirane dobiti reinvestiramo u proizvodnju. Znači, i bez daljnjeg je, ovo što sam na početku pomenuo, je automatizacija proizvodnje je imperativ koji se nameće svima nama, jer bez toga nećemo moći konkurisati. The metal road from Bogosha leads us to Blashui, where it is crowded these days. IMP Coils is preparing to export heat exchangers to the Romanian market. The head of the company, a mechanical engineer Asud Cekic, has spent his previous working life in the production of air conditioning chambers and heat exchangers. After many years of work in the pre-war giant Uniklima, Cekic was given an opportunity to buy heat exchangers technology. Today, his company IMP Coils has 10 employees and subcontractors from all over Bosnia and Herzegovina. Their products have even reached Mexico and Qatar. Occasionally, they also supply with their products, the meat industry, agriculture, and dryers. New opportunities are opening up for them in the markets of Iceland, France, and Ireland. Thanks to the support of the USA Diaspora Invest project, they purchased a software solution that facilitates their communication with clients. We are now at Selpak, the business zone in the city of Pridar. This is Sabahuddin Islamoski, who is behind the idea of launching a new business initiative in the metal sector. It all started from a craft shop, which had the production of stainless steel elements. Prije se radilo sa sječenje sa brenerima, sa brusilicama, žagama i ostalim predmetima, dok se u mašinskoj obradi metala radilo na starim glodalicama i tokarskim strojevima. After an increase in demand, the story of the company CNC Power began. Tehnologija je napredovala tako što se uvode sve novije i tehnološke mašine, kompjuterski ili CNC navođenjem. Obrada je preciznija i brža sa novim tehnologijama. The USA Diaspora Invest project supported CNC Power through the procurement and co-financing of equipment. The company currently has 4 employees, and over the next 2 years, they plan to invest in new machines and hire 20 new employees. Where there is tradition, there is also a future. But what else is necessary for greater success? Možda investirati u školstvo i tako da se poboljša ta edukacija tih ljudi, da imaju malo veće znanje nego što sad postoji. Across from CNC Power, in the industrial zone in Pridar, is where Edna Metalworking is located.
The main product of this company is pump substations for central heating, but they also produce steel load-bearing structures for robotic painting, mainly in the automotive industry. Trenutno firma Edna Metalworking zapošljava 26 radnika. To su radnici mlađe životne dobi. Launched also thanks to a diaspora investment and a beneficiary of the USAID Diaspora Invest Training and Technical Support Program, Edna is another success story for the Bosnian metal industry. Sve su diktirali naši kupci. Znači oni su bili glavni pokretači, glavni ključni faktor ovoga dešavanja u principu gdje mi jesmo sada, jer da nije bila veća potražnja kupaca, ne bi mi bili još na ovom objektu gdje sad jesmo. Ne samo jednog, nego njih više. Odlučili smo se na taj korak da uđemo u proces proizvodnje, sopstvene proizvodnje i evo, hvala Bogu, uz pomoć grada Prijedora i Prijede, Agencije za razvoj grada Prijedora, dospjeli smo ovdje gdje sad jesmo. Despite the negative impact of the coronavirus pandemic on the economy, the company Edna Metalworking in this city opened a new plant of 1,270 square meters. Ovo područje je dosta povoljno za nove investitore, nova ulaganja i mislim da je to jedan od glavnih i osnovnih preduslova za dobar rad i sve ostalo. Our road leads us further to Sanski Most. Over the last 3 years, this city has become recognizable by several companies. One such investment was initiated thanks to the transfer of knowledge, experience and business connections from Switzerland. CNC Lab is a company focused on metal machining, primarily for individual production, but also for small series and serial production on CNC machines. Ti dijelovi što pravimo, to se vidi za inozemstvo, znači 100% proizvodnja. To prva firma kojom smo mi počeli raditi je firma Mastel, izuzetno kojom smo mi zadovoljni, oni su nam puno tu podršku dali, pošto su nam dali dosta posla. I ti dijelovi idu u širu potrošnju, znači autoindustrije, industrije, medicine, znači širi je pojam. Malo radimo serije, to su rijetki slučajevi. Tu se radi između 50 i 80 različitih komada sedmično. But CNC Lab is not alone in Sanski Most. Several metal companies, in different stages of development, are growing and building their success stories in this city. One of them is the company CNC Tabakovic, which also produces metal products on CNC machines. U našoj firmi je zastupljena proizvodnja na CNC mašinama. To su mašine koje rade na principu kompjuterske i numeričke kontrole. Stvar je u tome da operater polazni komad materijala ubaci u mašinu i mašina u svom ciklusu proizvede proizvod koji je prethodno programer isprogramirao. Nacrte dobijamo isključivo od klijenata koji su bazirani u sektoru proizvodnje specijalnih mašina, u sektoru proizvodnje kotlova i peći i sektoru proizvodnje elektroploča i nosača elektroploča. Thanks to business savvy Bosnian diaspora in Germany, Austria and EU countries, most of the company's products end up in the Austrian and German markets. Ti su ljudi izrazili želju da pokrenu nešto i ovdje u BiH. Mislim da bez tih ljudi puno bi teže bilo našim kompanijama i našim ljudima da ostvare vezu direktno sa kupcima u zemljama EU. Bez ovih ljudi to je vrlo težak jedan proces. They started production in 2019, when they had only one employee. And today they employ 4 people. Their staff took part in the sales and communication training provided by the Diaspora Invest project at the end of 2020. As we move towards the border and the market of the European Union, there are more and more small companies that find their chance to connect with Bosnian diaspora in hopes of developing business in the metal sector. Next, we look at ATNH, a young company from Bosanska Krupa founded in 2017. Initially, it was limited to hiring labor and making smaller products in just 20 square meters. Nakon toga smo se proširili, evo kao vidite, do danas imamo 16 uposlenih i radimo za tržište Zapadne Europe, Austrije i Njemačke preko naših partnera. Pošto smo mi već duži niz godina radili za zapadno tržište u drugoj firmi. I kad smo ovo osnovali, već smo bili prepoznatljivi, tako da su oni prilikom svoje posjete ovdje, kad su vidjeli šta radimo, dali nama jedan dio proizvoda koje smo i mi počeli raditi. U Europskoj uniji, već u zapadnim zemljama, ima dosta naših koji su poduzetnici, koji su vlasnici firmi, suvlasnici, razvojni inženjeri, tako da smo stupili sa
u kontakt sa suvlasnikom firme ČJ, preko koji smo i mi ušli gore na tržište. Today, they produce various parts for the German market, such as pellet stove boilers and sub-assemblies for Mercedes-Benz. And they are not alone in this production. There are 6 CNC machining centers in Bosanska Krupa. Mi već 2 godine zajedno nastupamo sa ovim partnerima i imamo uspješne rezultate, kao i zbog toga smo i uspješni bili u ove dvije. I za vrijeme korone smo pozitivno djelovali. Bosnia and Herzegovina's metal industry is growing day by day. These people show that there are great opportunities for this industry's development. Investments in small and medium enterprises, the introduction of new modern technologies, and continuous staff training are needed for this industry to flourish. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine postoji neka tradicija u preradi metala, čak i u našoj porodici ta je tradicija dugačka 40 godina, tako da tu je dugi niz godina iskustva i to nam definitivno olakšava poslovanje u ovom sektoru. Svaka 5. kuća ima neku svoju mini radionicu gdje se bavi za neke svoje potrebe bravarsko-zavarivačkim radom, tako da svaki radnik koji dođe i zatraži posao u 90% imao je neki dodir sa obradom metala, da li to bilo ručno ili mašinski, bilo kako. Labor costs in Bosnia and Herzegovina are lower compared to those of Western countries. But this is not the only reason why Bosnian companies are chosen. Koliko ne pratite tehnologiju, radite starom opremom, onda vam ta prednost cijene radne snage se gubi. BiH je poznata po metalnoj industriji i imamo rezultate. S tim da svi trebaju da prate ove rezultate koji bi mogli mnogo biti veći. Mi smo malo tržište, mala zemlja i nas ima tu, mi imamo par kupaca koji bi mogli s poslom napuniti cijelu BiH. Investors and clients from all over the world recognize the opportunities that come with the transfer of production to Bosnia and Herzegovina. Mislim da je prednost Bosne i Hercegovine ta što imamo dobar omjer cijene i kvaliteta koji možemo ponuditi našim kupcima u EU tržištu. Generalno je veći zahtjev za ovakvim firmama, za uslugama i to bi sad trebalo iskoristiti zato što nismo mi jedini, znači imamo okolinu, cijeli Zapadni Balkan, pa sve do Turske je uključeno uvoz. Mislim da je BiH kompanijama da su puno pristupačnije i puno ozbiljnije shvatili te neke projekte i u namjeri da bi zadržali svog kupca, tu se stavlja neki akcenat poseban na kvalitet i većinom su to narudžbe ispoštuju se bez nekih škartova i bez zamjerki u kvalitetu proizvoda. Dobar dio kapaciteta smo mi već počeli preuzimati od naših postojećih kupaca, neke stvari koje su radili u Kini, Kini, Tajvanu, Indiji, generalno Azija, tako da mi vidimo već pomake u tom pozitivne za nas. Generalno bi se trebalo krenuti malo više tim tržištima na organizovaniji način, uspostavljati te komunikacije i mostove, te delegacije privrednih komora, prvenstveno recimo odavde Austrija, Njemačka, što je najbliže, dolaze tu da se ti poslovi malo kvalitetnije i dugoročnije ugovaraju. With their successful work abroad, Bosnians and Herzegovinians have become the best ambassadors of their country's economy and key in attracting foreign investment to our country. Mi smo kao firma počeli bez ičije pomoći, sa svojim sredstvima smo sami pokrenuli proizvodnju. I mislim da vrijedi rizikovati jer u Bosna i Hercegovina i zaista može i njeni ljudi mogu zaista puno toga ponuditi. Da me posle 2 godine neko pitao, da mi je rekao da ćemo doći do ovoga, ja iskreno ne bih vjerovao. In addition to existing raw material stocks, competitive product prices, and skilled labor in the metal industry, the Bosnian diaspora play an important role. They are true ambassadors as they bring new knowledge and open the doors of the international market to Bosnia and Herzegovina. Mi smo jako mala zemlja koja možemo napraviti čudo ovdje, jer imamo mogućnost za sve, baš sve imamo mogućnost. Ovdje samo treba jednostavno dati volju i da čovjek krene i da neko stane iza nas da podršku kaže idemo zajedno i gotovo. Our journey ends here, but the metal road from Bosnia and Herzegovina continues from this country to the European market.